Yes. Hello. Thank you for this wonderful invitation and for marking a beautiful beginning for today's event. Now it is my privilege to introduce our respected principal, Sir Dr. Kasim Rahul, who is an inspiring leader and a guiding force behind the growth of excellence of our institution. With a vast academic experience and visionary leadership, he has consistently introduced innovation వెనకటి కూర్చోవద్దు క్లాస్ లిమిట్ చేసా faculty alike. కూర్చొని ఆపరేట్ His dedication towards academic excellence and institutional progress have been truly commendable. Now, I humbly request our principal, Sir, Dr. C. V. Narasimhan, sir, to kindly address the gathering and share his valuable insights on stress management. Thank you. Yes. Sri Hari and the former ECL managing director, chairman and managing director, Sudhakar Garu, Professor Valla, the medical analyst, the heads of departments. Yeah, good afternoon to one and all. So this occasion is a mixture of our activity is combined with the Umakantara book to launch. And followed by there is another event organizing by Professor Valla by some lectures are there. Eventually, I'm the one as well, the lectures also there from Dubai. So, in this meeting, I talk to the book launching this thing, and second time we can talk on some other day. So why you see, before that, I request is customary to tell a few lines about the college. So, sir, this college was established in 1979. Now, the 47 years one institution. It is 288 in 3 branches. Started there. So, we are offering 12 daily programs and 10 GE. And of course, in the unity, we can say one program is now working individually. This institution is updated to Osmani University. This institution is updated by NAMC. This institution, all its eligible programs are updated by Nation Board of Education. This institution is consistently listed in the NIR ranking, the national ranking. And in addition to this, several magazines have been rated as #1 private institution, like TV magazine in India. In addition to this, we have another Section 8 company, Atal Community Innovation Center, which was jointly contributed by NITI Aayog
C80. 100% here. ಈ fourth world's top 2% scientists published by Elsevier and Stanford. Several projects are being completed. Thank you for forming organizations, both small and big. In addition to that, we are also doing some outreach programs, being in senior institutions, maybe improve students from 60%. We are also doing with the societies in schools. So these are the ways, and we have a dedicated practice. These are the environments out of which more than 20% of the people. No institution even to 2%. So that shows them how they are taking care. And we have equal integrated staff. So taking and transition staff together, developing this institution towards greater heights. So now, recently, academics, is very changed. So every month the class on Saturday, let us have an informal talk. Thereby, they successful with us. And I think when we talk to the ones and have ethics, then we have to go on the back of the rock. Another thing for then, so we accept this stuff. Already, we have conducted 3 events. So this event also we have put in that. And as Bala requested and it was so we believe that institution and also it is not one kind of outreach through your book, the same may change the thought process. See this one. So this topic, see, I have started to explain the again after organization, the Sadhana will explain to. So now I come with my question. So the book is written fantastically. There is no doubt at all. Okay. 3 details among them. Majorly, the development model of this book is developed. 3 details among them. ఆ వైద్యంలో కానీ సమాజం ఎందుకు శిక్షిస్తుంది అనేది నేను చెప్తాను. తెలుగులో నమ్మకం రాశారు సార్. అంటే ఎంఐటీలో చదువుకొని చీఫ్ పని చేసి గవర్నమెంట్ లో అడ్వైజర్గా ఉంది. అంటే సమాజంలో ఎందుకు బాధ్యత దగ్గర నుంచి కానీ చాలా మంది ఇటువంటి దురాచారాలను ఖండించే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇప్పుడు అటువంటి అనుభవం పోవడం సార్ కూడా ముందుకు వచ్చి సమాజంలో లేడీ అంటే మన అపూర్ణ స్వరూపం తెలుగుతాము వారు దైవం శత్రువు అంటే స్త్రీకి స్త్రీయ శత్రువు అని కూడా ఒక అంశం చాలా చెప్తుంది. మీరు కాలేజీ వస్తూ ఉంటే ఆ పుస్తకం కూడా స్త్రీకి స్త్రీకే శత్రువు. ఇప్పుడు వైద్యం మాత్రం వాళ్ళు పట్టుబెట్టుకోవచ్చు, కాళ్ళు మెట్టి పెట్టుకోవచ్చు, మళ్ళీ శుభకార్యాలు ఎదురుగా రావద్దు. ఇవన్నీ సూపర్ సిస్టమ్స్. చనిపోక ముందు ఆమె కాళ్ళు తెచ్చి చనిపోయిన ఎక్కడ బాడీ మిస్ అయింది లేడీ. కానీ అది పచ్చని కాలం నుంచి ఉంది. చాలా మంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అది కూడా టైం చేశారు, చాలా డెవలప్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఏ టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది, సమాజంలో ఇప్పుడు వాళ్ళని కల్చర్ పెరగడానికి చాలా 10 to 20% శాలరీ అకౌంట్ మేనేజ్
పంజాబ్ దర్శనం అవసరం. ఈ టైంలో కూడా ఇప్పుడు మనం మేలుగా కొద్దిగా సొసైటీని మార్చకపోతే ఇంక మార్పులు అనిపిస్తుంది. సో ఇది ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు చేంజ్ అవర్ పర్స్పెక్టివ్స్. సో ఈ టైంలో మనం కాలేజీ వెన్యూ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చిందంటే ఒక అంశం తీసుకొని సమాజం మార్పు నాలుగు బాగుతుందంటే అందుకంటే మనకి ఇంకేం కావాలా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ ప్రొవైడర్స్ ఇనిషియేటివ్స్ అనేటువంటి ఒక దృక్పథంతో వెన్యూ మనం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు మంచి పని చేస్తున్నారు. I appreciate you. First of all, they have come with the courage to write that book on particularly on those points. We really appreciate you, sir. మీ బుక్ ద్వారా సమాజంలో మార్పులు రావాలని మీ పుస్తకం కొన్ని లక్షల మంది చదివి మీకు కూడా దీవెనలు రావాలని మంచిగా రావాలని కోరుకుంటూ ఎండి సుధాకర్ గారు ఈసీఎల్ కంపెనీ మీకు తెలియదు కాదు, పెద్ద కంపెనీ నేను ఇంతకుముందు తిరుమల గ్రామంలో పనిచేసేప్పుడు ఈసీఐ అసోసియేషన్ స్టూడెంట్స్ అనేది I can't go one of the things that's public. Okay, thank you. Thank you so much, sir, for your insightful and inspiring lectures. Your valuable thoughts, along with your reflections during the book club, have guided and motivated us. We are grateful for your time and engagement. Now, we move on to a very special segment of today's event, Book Launch Ceremony. Today, we honor to witness the launch of the book, Sri Nitya Sivagani, authored by Dr. Hari Mohan Ramsar. Dr. Hari Mohan Ramsar is a highly distinguished personality with over 34 years of service in the government of Andhra Pradesh, serving from junior engineer to chief engineer. He has played a key role in major projects like Mission Bangladesh and has contributed immensely to public service and engineering excellence. He is also a scholar in Vedic sciences and astrology, and is a recipient of prestigious recognition, including the Distinguished Public Service Award and Jyotish Rishi Award 2024. Now, I humbly request our President, Dr. C.V. Rao, sir, and our respected deputies on the dais to kindly unveil the book and officially launch it. అక్కడ వేసేసి Thank you so much for graciously launching the book. Now, I request Dr. Hari Mohan Ramsar to kindly share a few words about the book and his inspiration behind writing it. महाकाय पूर्व सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम वासना वासुदेवस्य वास्तव्ये जगत् वासुदेव అంటే ఈ శ్లోకం ద్వారా జీవిలో కూడా పరమాత్మ
వసిస్తున్నాడు అనేటువంటిది ఇది మనకి విష్ణు సహస్రనామంలో నుండి పూర్వ పీఠికలో వచ్చేటువంటి శ్లోకం. అలా పంచమ స్వరూపులైనటువంటి మీ అందరికీ డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు డాక్టర్ సివి నరసింహ గారు, ప్రిన్సిపల్ సిబిఐ గారు, శ్రీ విద్యావంత శాస్త్రి గారు, ఇంజనీర్ శ్రీ పిఎస్ రెడ్డి గారు, శ్రీ సుధాకర్ గారు, ఎక్స్సిఎండి ఈసీఐ మేడం గారు, గారు, అందరికీ మీ అందరికీ కూడా ఈ సభాముఖంగా నేను మొదలు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ పుస్తకం ఉన్నటువంటి విషయాలు జస్ట్ నేను మొత్తం క్లుప్తంగా మీకు వివరిస్తాను, ఎప్పుడు సమయం తీసుకోకుండా. కానీ ముందుగా ఈ సరస్వతి పీఠమైనటువంటి సిబిఐటి యొక్క కళాశాలలో ఇక్కడ సరస్వతి పుత్రుల మధ్యలో సరస్వతి విద్య అభ్యసిస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్, టీచింగ్ స్టాఫ్, టీచింగ్ స్టూడెంట్ అందరి సమక్షంలో, విద్యార్థుల సమక్షంలో ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరింపజేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ సివి నరసింహ ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఇంకంతా గైడెన్స్ ఇచ్చినటువంటి మా మిత్రులు డాక్టర్ బల్లా వెంకటేశ్వర గారికి ముందుగానే ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ, ఇంత ఎండాకాలము బండి ఎండలో కూడా దూరాభారం నుంచి కూడా శ్రమపోకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న మీ అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అయితే ఈ పుస్తకం గురించి జస్ట్ నేను చెప్తాను. ఎక్కువ పుస్తకంలో విషయాలన్నీ కూడా గమనిస్తున్నాయి కాబట్టి నేను వ్యక్తిగతంగా లలితా అమ్మవారి ఉపాసకుడిని. ఆ దేవి మంచి వేదాలు, పురాణాలు, స్మృతులు వీటన్నిటిని కూడా చదవడానికి నాకు అమ్మవారు రిటైర్ అయిన తర్వాత నాకు అవకాశం వచ్చింది. వాటన్నిటికీ కూడా కూలంకషంగా చదువుతూ వచ్చాను. దాని మీద కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల మీద ఒక రీసెర్చ్ లాగా నేను చేసుకున్నాను. అయితే ఇవన్నింటినీ కూడా ఇది చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో నేను కొన్ని కార్యక్రమాలకి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ స్త్రీల ఏదైనా జరుగుతున్నటువంటి దురాచారాలను చూసి నా మనసు క్షోభపడింది. ఏంటంటే అప్పటిదాకా ఒక మంచి జీవితం గడిపినటువంటి ఒక స్త్రీ అకస్మాత్తుగా దురదృష్టవశాలతో తన భర్తని కోల్పోతే ఆమెని ఒక పక్కన కూర్చోబెట్టి, అంటే ఇది అన్ని సాంప్రదాయాల్లో ఉన్నాయని అన్నాను, కానీ భారతదేశంలో చాలా చోట్ల ఈ సాంప్రదాయాలు ఇంకా నడుస్తున్నాయి. ఆమెను ఒక పక్కన కూర్చోబెట్టి ఆమెని ఒక అమంగళిగా, అంటే ఆమె అన్నిటిలో కోల్పోయింది అనేటువంటి ఒక అమంగళిగా ఆమెను చూస్తూ ఆమె ఎడల ప్రవర్తించే తీరు నాకు నా మనసు చాలా సందర్భాలను గాయపడింది. ఆడపిల్ల పుట్టగిని పుట్టింది, మా ఇంట్లో మహాలక్ష్మి సెలబ్రేట్ చేసుకునేటువంటి కుటుంబ సభ్యులు, కుటుంబాలు, బంధువులు అందరూ కూడా ఆ అమ్మాయి పేరు పెద్దదాకా మా ఇంటి మహాలక్ష్మి అని అన్ని ఒక శుభంగానికి సంబంధించిన శుభంకరం అంటే మంగళం అంటే చాలా శుభకరమైనవి. శుభకరమైన వాళ్ళలో ఇంకా శుభకరమైన శుభం. అలాంటి వస్తువులన్నీ అమ్మాయిని ఇచ్చి, అమ్మాయిని ఇచ్చి పెద్ద చేసి ఎంతో ముందుగా పెంచుకొని వివాహం చేసి చేసిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు అమ్మాయి ఒక కుటుంబానికి ఒక మూల స్తంభంగా ఎదిగి అందరికి భర్తకి, భార్య, కుటుంబానికి, పిల్లలకి అందరికీ కూడా తన జీవితాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసి కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏదైనా ఒక కారణం వల్ల భర్తకి కోల్పోతే అప్పుడు అమ్మాయి పనిచేయకుండా పోతుంది. అంటే అమ్మాయిని, ఆ స్త్రీని మేము చూస్తేనే అమంగళం అని భావించేటువంటి పరిస్థితులు సమాజంలో ఉన్నాయి. అప్పటిదాకా చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మాయి పూలు పెట్టుకుంది, పసుపు కుంకుమలు వేసుకుంది, అన్ని నగలు ధరించింది, రకరకాల వస్త్రాలు ధరించింది, అన్ని ధరించినటువంటి స్త్రీ భర్త చూస్తే వెంటనే ఆమెకి దూరం చేయడం ఎంత రాక్షస కృత్యం ఇది. భర్తతో వచ్చినది ఏమిటి? భర్తతో వచ్చింది కేవలము ఒక వివాహం అనేటువంటి తంతు, దాని తంతు అన్నారు. వివాహం ప్రక్రియ అంటే అందులో ఒక గుర్తుగా ఒక మంగళసూత్రం అనేటువంటిది భర్త కడతాడు.
మెడికల్ అనేటువంటి ఒక రెండు కాన్సెప్ట్ ఉంటారు. ఈ రెండు తప్ప ఆమెకు వచ్చేటువంటి ఇంటిగా ఉండే కూడా చిన్నప్పటి తెచ్చుకోలేదు అది కూడా. మరి భక్తులతోటి వచ్చిన వాటిని ఎందుకు తీసేస్తున్నారు అంటే పూలు పసుపు కుంకుమ ఎందుకు దూరం చేస్తున్నారు, ఆమెను ఎందుకు అమంగళిగా భావిస్తున్నారు అనేటువంటిది ఎక్కడో ఉంది. అసలు ఇది మన సమాజం అనుసరిస్తున్నటువంటి దాంట్లో దీనికి ఎక్కడో ఒక మూలాలు ఉంటుండాలి కదా అనేటువంటి దాంట్లో నేను వేదాలు పురాణాలు స్మృతులు అన్నీ కూడా తెలియజేశాను. ఎక్కడ కూడా మన వేదాలు పురాణాలు స్మృతులలో ఇలా స్త్రీకి చెయ్యాలి అని ఎక్కడ లేదు. నేను వల్ల బుద్ధి చెప్తున్నాను అందుకోసం రాశాను అన్నమాట. ఇది ఎక్కడా లేదు. అయితే ఎక్కడ వచ్చింది ఇదంతా అంటే తర్వాత కాలంలో ఈ ఏదైతే వేదాలు స్మృతులు పురాణాలు చెప్పబడినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయో వాటిని తమకు అనుకూలంగా పురుషాధిక్య సమాజం తమకి అనుకూలంగా ఆ పురుషాధిక్య సమాజంలో కొందరు వీటిని తీసుకొని వచ్చారన్నమాట. అంటే స్త్రీని తాము చెప్తే వినేటువంటి మనిషిగా చేయాలి, తమకు అనుగుణంగా ఉండాలి, తమకి తమ మాటకు ధిక్కరించకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వీటన్నిటిని కూడా తీసుకొచ్చారన్నమాట. తీసుకొచ్చి వీటన్నిటిని కూడా వీటిని ప్రక్షిప్త చేయడం అంటారు, యాడ్ చేశారన్నమాట. ఈ యాడ్ చేసిన వాటన్నింటినీ రకరకాల తీసుకొచ్చి వాటికి అనుగుణంగా బాల్య వివాహాలు తర్వాత ఈ వివాహ వ్యవస్థ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత యాడ్ అవుతూ వచ్చినాయి మన కల్చర్లో. అయితే కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇది మొదలు ఇంతకుముందు కాలంలో లేవు. తర్వాత ఈ విదేశీ దండయాత్రలు వచ్చినప్పుడు ఈ విదేశీయుల్లో ఎంత దుర్మార్గం ఉన్నా ఒక చిన్న మంచి కూడా ఉండేది. ఏంటంటే ఒక స్త్రీ వివాహమైన స్త్రీ జోలికి పోయేవాడు కాదమ్మా. కాబట్టి ఒక స్త్రీ వివాహం అయింది అని నమ్మడానికి అంటే ఆమెకు ఒక గుర్తు ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇంట్లో సూత్రం అనేటువంటిది పెట్టారు. మెడికల్ అనేటువంటిది ఒక గర్భధారణకి అవసరమైనటువంటి సైంటిఫిక్ ప్రక్రియ అన్నమాట. అక్కడ ఉండేటువంటి 5 నర్వ్స్ అని ఉంటాయి. అవి స్త్రీ యొక్క గర్భాశయాన్ని యాక్టివేట్ చేసి సంతానం జరిగినట్టుగా చేస్తాయి. అది సైంటిఫిక్ గా పెట్టారు. అది ఈ మంగళసూత్రం అనేది కేవలం ఒక సామాజికమైనటువంటి గుర్తింపు కోసం పెట్టినటువంటి సూత్రమే కానీ దానికి ఇంకా వేరే ఎలాంటి బేసిస్ లేదన్నమాట. ఈవెన్ మనం త్రేతాయుగంలో రాముల వారి కళ్యాణంలో చూసినప్పుడు కూడా రాముల వారి కళ్యాణంలో కూడా ఎక్కడ రాముడు సీత మధ్య మంగళసూత్రం కట్టినట్టుగానే ఇవన్నీ ప్రక్రియలన్నీ లేవన్నమాట. అప్పుడు కేవలం కన్యాదానం ఓన్లీ కన్య అంటే ఆ కన్యని అంటే ఆ అమ్మాయిని ఒక వరుడి అమ్మాయి తండ్రి ఎంచుకొని ఆ అమ్మాయి నాయన నువ్వు తీసుకొని ఆ అమ్మాయిని చక్కగా జీవితంలో చూసుకో అని మాత్రమే చెప్పేవారు. అది కళ్యాణం వివాహం కింద అప్పుడు తనకు అంతే ఉంటుంది కానీ మిగతా ప్రక్రియలన్నీ తర్వాత వచ్చి మనకి యాడ్ అయ్యాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు సమాజంలో మనము ఇప్పుడు మీకు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో 1,50,00,000 మంది పైగా విద్యార్థులు ఉన్నారు. యాజ్ ఆఫ్ టుడే మన గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. వ్యక్తి చూసినట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా దుర్భర జీవితాలను అనుభవిస్తున్నారు అనమాట. ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎవరు స్థితి కూడా పెట్టరు. చూస్తే ఆమెని భర్త లేని స్త్రీని చూస్తేనే ఏదో అమంగళం అయిపోయినట్టు ఆమె ఎదురుకుండా రాకూడదు. తోటి కుటుంబ సభ్యులే. ఈ మధ్యనే మేము ఒక కార్యక్రమంలో చూస్తే ఇక్కడే హైదరాబాద్ అక్కడ తోటి స్త్రీలు భర్త లేని స్త్రీకి బొట్టు తోటి వస్తువులు బంగాళాటువంటి వస్తువులు ఇవ్వన్నమాట. అంటే స్త్రీకి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాము. ఇది ఎందులో అవుతుందంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద సరైనటువంటి నాలెడ్జ్ లేకపోవడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నింటినీ నేను వివరిస్తూ ఇది ఒక అనాచారం, ఇది సమాజం కాదు అనాచారం, ఇది ఇప్పటికైనా మనం మారాలి, సమాజం మార్చుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పుస్తకాన్ని రాశాను. దీనికి సముదాయంతో నాకు ముందు పనులు రాసినటువంటి డాక్టర్ విద్యా మేడం గారు, తర్వాత మా కొలీగ్ పద్మజ గారు, అలాగే మా సత్యవాణి గారు సిస్టర్ వాళ్ళందరూ కూడా నాకు ముందు పనులు రాసినప్పుడు ప్రోత్సహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఈ సంస్కృతి పీఠంలో ఇలాంటి లాంచ్ చేయడానికి అంగీకరించినటువంటి ప్రకటనతో అంగీకరించినటువంటి డాక్టర్ శ్రీ నరసింహ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ పుస్తకాన్ని వీలైనంత వరకు మీరు సమాజానికి తీసుకెళ్లి ఈ దురాచారాన్ని అనాచారాన్ని ఒక ఎదుర్కొనే విధంగా స్త్రీలందరూ సమాయత్తం కావాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. Thank you so much for your inspiring words and for sharing your valuable insights on your book. Your thoughts have truly enlightened and motivated us. We are grateful for your contribution and presence.
I now request Satyanarayan. కింద పడితే Sir, కెమెరా. you. మీ కాసిన వేరే వాళ్ళు వచ్చి వస్తారు. ఏముంది అట్లానే కింద పడింది. సిబిఐ స్టాఫ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి దీని గురించి మాట్లాడేసారు. ఏమంటే స్త్రీ అంటే క్షేత్రం, జన్మస్థానం అంటే సృష్టికే మూలం. తర్వాత శక్తి, ఆత్మ శక్తి ఇన్ని మాట్లాడతాం. మనం ఏదైనా వెహికల్ కొనుక్కుంటే 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ కానీ ఎంత దేవుని దగ్గర వీళ్ళు పూర్తి చేసినా కానీ ఒక స్త్రీ ఎదురు రావాలంటాం. తర్వాత మనము పెళ్లిలో పెళ్లి చూపులు కానీ పెళ్లి కొడుకులు కానీ తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్త్రీ కలశం పడుతున్న ముందు లీడ్ తీసుకొని తీసుకెళ్ళాలి. తర్వాత ఏదైనా మనం భోజనం చేయాలంటే మగవాడు అప్పుడే కూర్చోలేదు, భార్య ఉండాలి. సో ఇంత ఉన్నత స్థానం మనం ఇచ్చింది. మీరు చెప్పినట్లు పుట్టేపటి నుంచి లక్ష్మీదేవి నడుచుకుంటుందని ఇంత గారవంగా పెంచి ఎన్ని చేసాము. సడన్ గా మనం ఒక రోజు ఇప్పుడు మన ఫ్యాబ్రిక్స్ వేస్తుండాలి, ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుందండి మనకు తెలుసు. మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పైరీ ఎవరికి. సో సడన్ గా భర్త చనిపోయిన దానికి లోనే కనెక్టెడ్. ఆమెను శిక్షించడం దేనికి? తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఏదో గాలిలో పాల్గొనడము, మంగళసూత్రం తీర్చడం అంతా ఆటవికంగా కనిపిస్తుంది. అండ్ చట్టాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి, పరస్పరం ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి, జరిగేటివి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. And what is law? The simple common sense, when enacted, it becomes a law. Law is nothing in it. ఎక్కడో ముడిపడినది కాదు. కాబట్టి మన మనోభావంలో మార్పు వస్తాయి. అది ఆడవాళ్ళు కావచ్చు, మగవాళ్ళు కావచ్చు. ఈ మార్పు ఎప్పుడైతే మనలో వస్తుందో ఈ చట్టాలు దానికి తోడ్పడతాయి. తర్వాత సంఘంలో మన సమాజంలో రాసినట్లు ఇంత కష్టపడి ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత హాయిగా రెస్ట్ తీసుకోకుండా మనవాళ్ళని అనుకోకుండా ఆయన PhD చేశారు. ఫార్మసీ దాంట్లో గోల్డ్ మెడల్. తర్వాత ఈ పుస్తకాలు రాశారు. దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ బుక్. బాగా రీసెర్చ్ చేశారు. ఊరికే అందరూ ఎక్కడ గెలిచినప్పుడు ఏదో మాట్లాడడం సింపతి చూపించారు. అథెంటిక్ గా దీనికి మూలాలన్నీ చదివి రాశారు. కాబట్టి మీరు అందరూ సంప్రదాయంతో చదివి మననం చేసుకొని సంఘంలో మార్పు చేయగలిగితే There is so much of sharing your personal reflection. Your perspective on the language of the song. We truly appreciate your words. I now invite Vishal Shastri sir to kindly address the gathering and share his valuable words. ప్రిన్సిపల్ గారికి ఈ యాక్షన్ గారికి నేను అభినందనలు. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువగా ఈ టెక్నాలజీ ఇష్యూస్, వీటిలో విద్యార్థులకి కేవలం చదువు కాదే కాదు, మిగతా విషయాల గురించి కూడా అవగాహన ఉంటుంది.
ఒక సామాజిక సుఖ కల్పించాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఇటువంటి కార్యక్రమం ఇక్కడ నిర్వహించినందుకు ఏది పంపారు అభినందిస్తున్నాను. మీరు సిబిటిలో ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది చెప్పినప్పుడు ఆలోచన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు. ఇది ఏమిటి అసలు ఈ రెండు బయట అనిపించింది. తప్పకుండా చదువులే కాకుండా ఇటువంటి విషయాలు ఓన్లీ సాహిత్యపరమైన విషయాలు కాకుండా మిగతా విషయాల్లో వాళ్ళకి అవగాహన కలిగించడానికి ఇన్స్టిట్యూట్ చదువుబాటునే కాదు. సో ఆ ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేసాడు. చాలా మంచిది, చాలా బాగా మంచి పని చేస్తున్నారు. ఇంకా ముందు ముందు కూడా ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ బెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ చెప్పేస్తున్నారు. గెస్ట్ ఓకే గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ పెట్టి right at the moment, that's why I added this. So, it's all also my program that we brought up. So, I did it short company system. So, there was some products in it. Introduction after the next step. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పారు. ఇది స్త్రీకి చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిన పసుపు పూలు గాజులు వీటి బట్టి ఇవాళ తర్వాత 1924 భర్త చనిపోతే వీటికి నిషిద్ధమైన గుర్తు అది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్. వీటి గుర్తున్న పెద్ద సినిమా కూడా వచ్చాడు. నేను చూసాను. వీటికి ఏ రకమైన కారణం కూడా ఎక్కడ కూడా దీనికి మనకి ఆథెంటికేషన్ దొరకదు. అంటే ఏ పుస్తకాలు అవి ఎంతో స్టేజ్ అది అది మధ్యలో వచ్చేది ఇవన్నీ పెట్టి నేను ఒక కారణం చెప్తాను. ఈ స్త్రీని రక్షణ కోసం అని చెప్పేసి అంటే అట్రాక్టివ్ గా ఉంటే చాలా పురుషాలతో ఉండే సమాజంలో ఆమెకి కొంచెం రక్షణ కల్పించడానికి ఏదో చెప్తారు కానీ అది అంత సైంటిఫిక్ ఎవరికి కనిపించదు. బట్ బేసిక్ గా ఈ నమ్ముదానికి నిశ్చితమని చెప్పడం అనేది దానికి అన్నిటి మనకి శాస్త్రాలు కూడా ఎక్కడ లేదు అని చెప్పేసి తర్వాత చెప్పాను. ఒక చాలా మంచి విషయం. తర్వాత ఈ దురాచారాలు ఈ అనాచారాలు వాళ్ళని హింసించడం వాళ్ళని ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక అన్పెయిడ్ మెయిడ్ చీకటి అనేది ఏదో కొంత స్థితిని ఇంటి పరంతా చేయాలి అనేటువంటి దానికి ఉపయోగించుకునే ఒక వ్యవస్థ అనొచ్చు, ఒక పద్ధతి అనొచ్చు, ఆ రకంగా తీసుకొచ్చానని చెప్పేసి ఇది మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఈ విషయంలో సమాజం మార్పు రావాలని చెప్పేసి విభాగాలతో అడ్వకేట్ చేశారు. చాలా బాగా నచ్చింది. ఈ చెప్పే విషయాలు చాలా ఆలోచించాలని చెప్పి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఓవర్ నైట్ కాదు, రాత్రి మార్పు రాదు. కానీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఈ మార్పు అనేది వస్తుంది, రావాలి. ఇంకా ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్
ఇంకా ఎంతో ముందే సమయాలు మనం రాజారాం మోహన్ అందుకు వీరశ్రీ దంపతులు ఇటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది వితంతువులకి మంచి జరగాలి వితంతు వివాహాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అడ్వకేట్ చేసి సఖీ ఇస్లాంలోనే ఒక దరిద్రమైన చట్టాన్ని అది ఇప్పుడు లేదు అనుకోండి కానీ ఇంకా ఇండియాలో కొన్ని స్టేట్స్ లో ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు హర్యానా అటువంటి కొన్ని స్టేట్స్ లో అది ఉంది ఇంకా అన్ఫార్చునేట్లీ అక్కడ ఏంటంటే పంచాయతీస్ ఉంటాయి వాళ్ళు చెప్పిందే వేరు అక్కడ న్యాయం కోర్టు పని ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళని ఏం చేయలేని పరిస్థితి తర్వాత ఈ వివక్షత గురించి ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది తర్వాత ఆయన ఒక స్థితి వివాహం జరిగిన తర్వాత ఆయన ఎక్కువ రోజులు పుట్టించు ఉంటే కూడా నిరసిస్తారు వాళ్ళకి అప్రిషియేట్ చేయడం అని ఇటువంటి ప్రాక్టికల్ గా ఉండే డిఫికల్టీస్ ప్రభుత్వం కూడా చిన్నలో ఆయన మెన్షన్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా ఈ పుస్తకాలు తక్కువ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది చాలా మీకు ఆలోచించకుండా ఉంటుంది తర్వాత ఒంటరిగా కూర్చోబెట్టారు చాలా చదువుకొని వాళ్ళకి భారత జరుగుతుంటే కూర్చోబెట్టడం తర్వాత చిన్న ఫ్యామిలీ కొంచెం చాలా ఏజ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాధాకరమైన విషయాలు మన ఇళ్ళలో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది మరి అలా ఒక పద్ధతిలో వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికక్కడ దీన్ని రెగ్యులేట్ చేసేసి దీన్ని ఒక పద్ధతిగా తీసుకోవాల్సిన సెన్సిటివ్గా ఉండే విషయాల్లో కొంచెం ఇంకా సహానుభూతితో అవసరం ఉంది అని చెప్పి కూడా మనకి అర్థమవుతుంది తర్వాత బాల్యాన్ని బాధలు తర్వాత బాగా ఇబ్బంది బాల్యాన్ని చాలా మనకు వచ్చింది అప్పుడు ఎదుగుతున్న పిల్లల కూడా తెలియజేస్తుంది అంటే ఇది కూడా ఉంది సో సో ఈ వివాహాలు ఇప్పుడు దేవుని చాలా తగ్గింది కానీ మనకి ఇంకా గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఇవి ఇంకా బాగా ఉన్నాయి ఇంకా జరుగుతూనే ఉండేది సో వీటిని ఇవన్నీ కూడా దూరేసేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి చేయాల్సిన విషయాలు కావు ఇంట్లో శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు చెప్పి తెలుగులో ఈ విషయంలో విజ్ఞప్తులు మంచి జరగాలన్న ఉద్దేశంతో చాలా మంచి రచన చేశారు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు చెప్పేసి మీకు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పేరు చేసుకొని అవి ఆన్లైన్ లో మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారు అని ఎవరైనా కళ్ళు కట్టినట్టుగా ఆయన రచనలు ఆయన చూపించారు ఇది కందుకూరి వీరసింహ పంతులు ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి సపోర్ట్ చేసి ఆయన చేసే రచనలవి తర్వాత కన్యాశుద్ధం కన్యాశుద్ధం చేసు అది పక్కన బాగా చేసి చనిపోతే అది ఎప్పటి బాధలే నానే నీళ్ళు కన్యాశుద్ధం సో అందులో కూడా మనకి ఈ బాధలు కనిపిస్తుంది వారణాసిలో గారి గురించి ఆయన మెన్షన్ చేశారు ఇది కూడా చాలా బాధాకరమైన విషయం దీని గురించి కొన్ని సినిమాలు వచ్చినాయి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం దీని గురించి కొన్ని అక్కడ పార్టీ వచ్చి కలిసి నటిస్తున్నాను చూసిన వాళ్ళు జరుగుకోలేక అక్కడ తెలుసుగా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం అండి ఇలాంటి చదువుతుంటే ఈ ఐపీసీ కింద ఇది తప్పకుండా
దీని గురించి ఎవరైనా రిపోర్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. ఇది మనకి అఫెక్టెడ్ క్లాసెస్ వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళకి లోకల్ స్టాండ్ అంటారు. సో అది ఒప్పుదాం కానీ ఇట్లా కాదు. ఇంకా థర్డ్ క్లాస్ ఎవరైనా కానీ ఈ దిగుబాటుగా చూసిన వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇది ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ పుస్తకంలో రాయడం జరిగింది. అది కూడా చాలా మంచి విషయం. ఆయన అందరు తీసుకొచ్చారు ఆ పుస్తకాన్ని. ఇంకోటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 71% బాగా వ్యవహారాలు జరుగుతాయి. ఇంకొక స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చారు. 71% ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది చాలా మొత్తం దేశంలోనే చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉంది. ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. మన పట్టణ ప్రాంతాల్లో అర్థం చేస్తాం ఉన్నాం. ఇంకా ఈ 71% ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉందనేది ఇది చాలా ఈ వివాహిత స్త్రీ ఇవన్నీ రాస్తారు. చెప్పండి ఇప్పుడు రాసుకొచ్చానని చెప్పండి. ఎందుకంటే ఈ పుస్తకం చదవండి మంది కూడా దాంట్లో ఆయన ప్రొవైడ్ చేశారు. ఆడికి సమాన ఆస్తి హక్కు అనేది మనకి 1903లో ఇక్కడే ఫస్ట్ టైం రైతులకి సమాన ఆస్తిలో సమానంగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కూడా ఆ పుస్తకంలో ఉంది. ఆడవాళ్ళకి చాలా గౌరవించేవాడు, చాలా ఉన్నతమైన స్థానం ఇచ్చేవాడు. రాజులు యశోని గౌరవంతో స్వీకరించేది. మీకు చాలా మంది తెలిసి ఉండొచ్చు. ఆయన స్వీకరించి కూడా వ్యక్తి చేశారు. అంటే రాజ్యంలో కృషి చేశారు. ఇది కూడా ఆయన టచ్ చేశారు. తర్వాత ఈ పెళ్లి మంత్రాల గురించి కూడా ఆయన కొంచెం వీడియోలో రాశాడు. మాత్రం మనం దాంట్లో ఈ అర్థం ఏంటి అనేది కూడా అది రాశారు. అది కూడా చాలా బాగుంది. అంత్యక్రియకి సంబంధించి దాంట్లో ఏం చెప్పింది ఏంటంటే అంత్యక్రియ జరిగిన తర్వాత ఒక మంత్రులు ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు మనము స్త్రీకి బోధిస్తుంది. ఎవరైతే చనిపోయారో సంబంధించిన పాత్ర ఏం చెప్తుందంటే ఎవరైతే చనిపోయారో వాటితోటి మీ బంధం అందరికీ ముగిసింది. అది వదిలేసి మళ్ళీ జీవితంలోకి రా అలా అని చెప్పేసి మనకు అక్కడ ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తున్నాం. చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నాయి పుస్తకాలు. ఈ పుస్తకంలో కట్ చేసిన విషయాలు బాగున్నాయి. తర్వాత ఈ ఆధునిక సాహిత్యంలో కూడా వీళ్ళు దీని గురించి ఏం రాశారు అనే విషయం కూడా ఉంది. పుస్తకాలు చదివి పుస్తకాలు అది చెప్పేసి కొన్ని
ఒక పుస్తకంలో రాసి ప్రింట్ చేసి ఉంటే కదా ఏమైనా అందేవాళ్ళ అని చెప్పాడు. అంటే వాచింది తర్వాత రైతులు రెండు అమ్మాయి. అంటే ఇంకోటి ఇది చాలా హనుమంతరావు గారు మరి ఆమె మీద మంచి వేసుకోవటం వేసుకుని వచ్చాయి కాబట్టి ఇంకా పుస్తకాలు మంచిగా రాయించాను. పుస్తకాలకి అసలు ఏ రకమైన ఎక్కడ పెంచలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కొనేవాడే లేదు, చదివేవాడు లేదు, పోయేవాడు కూడా లేదు. చాలా అన్యాయ పరిస్థితి ఉంది. ఒక స్టేజ్లో మంది 500 కాపీలు ఆ పుస్తకాలు అవి కూడా రేట్ కదా. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఏంటంటే వచ్చిన జాతీయ అది ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 50 పుస్తకాలు 100 పుస్తకాలు వేస్తున్నారు. వేసి అది అమ్ముకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ పుస్తకాలు వేస్తున్నారు. ఈ రకమైన ఈ విధంగా so many girls in this apartment. When I was in the 1970, there was I studied in the university. But I have seen so many girls. Until here, other people, the JHP also. I also see there are a lot of girls in the engineering. And they have this award for giving. Many girls are getting these awards. So it is very hard to I give thumbs up to these girls. That you have encouraged this with the community and the young girls. Thank you, thank you, I education also ఈ పుస్తకంలో ఏ విధంగా మీకు తెలియజేది అది ఇంట్రెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ. I now request our kindly come forward and felicitate Dr. Umakant sir with the shawl and memento. రెండు ఉన్నాయి. వాళ్ళ సన్మానం మనసే మన సన్మానం మన తొమ్మిది కదా సారీ We now request sir to felicitate the author Umakant. I now request Mr. Lakshman to felicitate the memento.
I sincerely thank Principal Sue and Principal Madam, Professor Krishna Madam for their gracious presence. I also thank Dr. Ramakant sir, Shri V. Shastri sir, Satyanarayan Reddy sir, prestigious Mrs. Sagar sir, Srimati Padma Sharma, Jairam Reddy garu, and Pranav Shetty garu for their gracious presence. Thank you for the question. Thank you all for coming and joining us. Thank you. Request all faculty and technical staff to stay back for the next session. We have international seminar. Please. Attendance will be taken after the seminar. Everyone to stay back, please. All the non-teaching staff and teaching staff who stay back in the seminar hall. Nobody should go back. I find some people in back window. Please let the faculty stay back. All faculty to stay back to the seat. Everybody. Everybody to the day. ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ డిజైన్ మేడం Attention, please. So my father's book is available in the store, which was arranged outside the door. So as it was, we are conducting. ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు College, so we are giving it half of the price. So everyone plus. మన ల్యాప్టాప్ కి వచ్చే పెట్టాలా సార్ Thank you. ఆల్రెడీ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా సార్ ఆల్రెడీ వీరపొట్టు సార్ అని యూఎస్ఏ మరి రికార్డు పాస్ చేయాలనా ఎట్లా సార్ ఇప్పుడు అయిపోయింది సార్ సరే సార్ ఇదే కంటిన్యూషన్ ఓకే సార్ రికార్డు కూడా స్టాప్ చేయమంటారు ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ చేయమంటారు సార్ ఓకే సార్ ఓకే అయ్యారు మేడం ఫోన్ ఎత్తలేడు బా ఫోన్ కలుస్తాం స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది పెద్ద వేస్ట్ కాదు నాకు మురళి కూడా ఫోన్ చేసి ఉండే మరి ఒకసారి మురళిని పోయి కలరాలి బా ఈరోజు మాట్లాడితే డిస్కౌంట్ కూడా ఇంకా చేస్తాం మారుతుంది సార్ మిడిల్ వర్షన్ ఓకే ఎంత చెప్తారా చూడు మరి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి ఇష్టం కావాలి వేస్ట్ కాదు ఒకసారి నేను ఒకసారి చేస్తా బాయ్ Request William, MBA student.
introduce today's speaker. It is consistent with the reviews of this academician, researcher, and a trainer with over 50 years of experience in teaching, training, and research. An expert in design thinking, innovation, and soft skills development, our speaker has made significant contributions in reputed engineering and business schools in India, and is currently excelling as a freelance design thinking and soft skills trainer, empowering both students and professionals. This professional journey is marked by excellence in design, confident thinking, and student development. He has actively led production commitments and innovation councils and several student-centered programs shaping future leaders and innovation. His industry engagement for 23 is of design thinking, design engineer, economic sciences, consultancy projects for organizations such as AT Agriculture Department and Salvador Factories. He has also taken successful exams as an innovation advisor with the Institution Innovation Council for Smart Indian Hackathon and Hackathon, and coordinator for initiatives like NISP, e-section, EDC, and MSME programs. He is passionate about education and empowerment. He continues to inspire by nurturing creativity, critical thinking, and entrepreneurial mindset among students, faculty, and professionals. Let us extend a warm welcome to our esteemed speaker, Janet Dawson. Over to you, sir. Oh. Sorry, that's my concern. It's a teacher. ఇక్కడ కూర్చో Good afternoon. How many of you are really interested to listen to the session? How many of you understood this question? Yeah. Those who are not interested to listen to my session can sit in the back. I request you, if you are not interested to listen to my session, you can sit in the back, or else you can join the principal sir to listen. Yeah, I still observe your eyes is on cell phone. I still observe your eyes is on cell phone. Can all of you people who are in balcony can come forward? Proceed, sir. Continue. I request all the people, please. పక్కనే ఉంటాడు. ఇక్కడ మొత్తం సెటప్ అంతా కాదు ఏడకనిచ్చే అమ్మయ్య our mic is going to our mic. Yeah. The risk of coming forward. Now it is 45 according to my watch. For me, time keeping is very high priority. I never take initiative beyond that time. Not beyond the time by organizations, but beyond the time ఇది ఉంటది కదా సెట్టింగ్స్ go ఇది స్టూడెంట్ now
Why is it because of, tell me how much time is long? One minute. Yeah, 1 minute. 1 hour. Okay, thank you. కనెక్ట్ చేస్తాము అవ్వట్లేదు ఒకసారి ఐపాడ్ Thank you. So, Madam said 1 hour. I think it's a- my control. Window पे उसको 59%. You see it saying, thank you, right? So, not even a minute, I will pause, even a second. I will pause 51. Also, give a break for discussion. And there is an active participation competition. If you participate actively, if you get a just gift from Dubai. So that you receive, you can enter and take it. And you will taste it also. Right. సార్ ఓకే ఓకే సార్ Yeah. I am Dr. Janaki Ram. I taught design thinking, I learned, I failed, I wrote, I preached about design thinking, I presented, I conducted workshops, I failed, all these things I have done. So in between, I share my failure story and where I failed, how I learned, all these things I share. And yesterday, I was in IIM Gujarat. I was presenting a concept which I have written out of my failure. The concept is design thinking mindset. So before I start, long ago, American president and gave an invitation to China president saying that, hey, China president, welcome to America and see how our health policies, education policies, military policies, how these policies are connected and developed here in America. Come, have a look at it. And he received the invitation. China president. The moment China president received the invitation, he said, no! You are there. He said, no! Astonished, why this guy is saying no? American president is saying ఇది యాక్చువల్ అమౌంట్ అంటే డిస్ప్లే స్కేల్ సెట్టింగ్ డిస్ప్లే సెట్టింగ్ This guy is saying, కదా what's the problem? డైరెక్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే కావాలి కదా I don't know. English. This guy is hopping on his whatever it is. How can I go? How can I go? When he says keep on, I go and it's the one of his friend go and teaching me ఇచ్చి పెట్టమని ఒకసారి words. You learn two sentences, then interpreter, translator will help you, right? First word, the moment I meet Bill Clinton, was a president. The moment when you meet Bill Clinton, you say, how are you? Then that fellow will say, I'm fine, how are you? Then you say, yes, I do. These two words will remember, two sentences will remember. How are you? I do. This saying was not, how are you? How are you? Command or something everywhere, bedroom, bathroom, everywhere. How are you? The time has come, he's congratulating on using a and watching the screen on the movement. And he saw the glory of notification screen share and all people by sitting on them. ఇది స్క్రీన్ షేర్ Notification స్క్రీన్ షేర్ నోటిఫికేషన్స్ రావడం Screen preview moment, his body is shaking, hands are shivering, and don't know what to ask. Don't know what to ask. In this Clinton, wearing the hand, he's wearing the hand, print media, electronic media, all photographs, all of them are there. And he's president, body is busy, and don't know what to ask. And right side, left side, all looking people bureaucrats. And he cannot utter a word, which is humiliating. So he was in that frustration, going towards Bill Clinton. Bill Clinton is coming and with enthusiasm, cheerfulness and all. And this guy, in that frustration, he can ask, how are you? Who are you?
He asked, who are you? Everybody is lost. And what is this chain of Chain asking, in United States Something of came out. America, he's asking President of America, who are you? Home sharing And everybody was wondering, this chain, American president is very, very intelligent. And in order to cover the situation, everybody is laughing. You know, President, and everybody is laughing. In order to cover the situation, he said, wonderful question, my dear American, my dear China president. I'm the only husband of Hillary Clinton. He replied to cover the situation. Then he said, he repeated the second word and he said, yes, I too. He recollected and he said, yes, I too. How many of you understand? Those who are busy, some are thing on the cell phone, some are sitting on mind, they may not get it. I request all of you, be with me. I'm giving you a word. 51 minutes, I'll be there with you for the questions and answers. Right? So this 50 minutes, you get ready to listen to me. And it is impossible to see my session. Right? Thank you so much. Another question from this. What is wrong with American president? What is wrong with China president? What is wrong with China president? What's wrong with China president? Sir, what's wrong with China president? Any? Madam. Okay, wonderful, wonderful. Yeah. Before I'm tied to people with us, 10 years, and I have seen, maybe your experience maybe my age. I humbly say that, I learned. మీ మెయిల్ ఓపెన్ ఉందా మేడం మెయిల్ ఓపెన్ ఉందా I kept all my 20 years experience aside, and I learned a new thing. I learned a new thing, and the new thing is mind evolution. And I lost my all previous experience and education that I kept for aside and started learning new thing like a madman going behind design thinking. Like a madman going behind design thinking. I read more than 50 books, more than 700 articles only during the what I'm talking. Many articles I read. I started reading articles. Yesterday I was presenting my thought. So presenting my thought on design thinking. So why I'm telling this, there is a saying, I don't know the research myself who's saying, 21st century illiterate, or 21st century illiterate, who is illiterate in 21st century is not the one who don't know how to read and write. The one who do not know how to SMS unlearn, relearn. @CBIT. A person who do not, or who is not willing to learn, unlearn, relearn is the absolute illiterate of 21st century. And I am an example who learn, unlearn, and relearn. So I experienced it. I become remove the access. Microinventory. many of them want to associate and learn together నుంచి access with me తీసేసేయండి. because of the thing, which I small thing, small area which I learn out of it. So that I'm going to present with you and talk to you about it. Now, when I ask you a question, what is wrong with the China president? ఒకసారి చూడండి M సంగీత Any idea? SMS ఇచ్చాను ఒకసారి చూడండి Hello. M సంగీత అండర్ SNGEETH Without EETH. Yeah, you can tell. See, in my systems, usually I say like this: I'm a bad faculty. I'm a bad faculty. I have a lot of bad habits. Bad habit number one is asking questions. Asking questions. So usually it is a bad habit. When you have a session, you are asking questions, it's a good habit. If somebody asks a question, it's a bad habit, right? Right? So, please, first bad habit, second bad habit. Madam, Ganesh, During session, if I say hello, all of you should say hi. If I say hi, all of you should say hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello. 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 There, you are there. Second, third bad habit which I have is
If I say one, all should stand. Correct. All should stand. If I say two, all should sit. If I say three, you should find out the person next to you and give a time pinch. Okay? One. Two. Okay. Yes. Yeah, thank you. I agree that you are all well-known professionals and Windows clean అన్న మేడం different things, but keeping things Duplicate on track, these things I use, right? Hello. Hi. Right. So, how many of you ఎందుకు ఆఫ్ చేశారు thought of innovation? The word innovation, how many of you thought about it? When I ask you a question like, what is wrong with China president? It's a language. They don't know the language and you don't remember. If you look at innovation, the word, it is like a foreign language for us. We always hear this innovation word in seminar halls. And since you are all professors, well-learned professors, you also work on innovation, you also teach on innovation, you talk about innovation. And if I ask you how many of you have patent rights, if I ask you how many of you innovated any product, it is still, of course, we talk, we publish, we present, and it is still a foreign language for us. It's still a foreign language for us. And why it is a foreign language? How can we learn that language? And what makes us to have a confidence on innovation? From the childhood till today, there is no subject on innovation. We heard this word innovation in seminar halls, newspapers, and somebody innovating, and some success stories we heard, but there is no discipline that helps us to understand what is innovation. What is innovation? Yeah. Now, the concept that what I am talking to you, going to talk to you about is design thinking. Design thinking. Have you heard of design thinking before? How many of you taught design thinking? How many of you taught design thinking? Change the slide. How many of you taught design thinking? How many of you? Yeah, how many of you successfully teaching design thinking? Yeah, wonderful question, sir. How do you define design thinking success? When I taught first time design thinking, I read during Corona time 50 books. Literally, I'm saying 10,000 rupees I spent for only taking photocopies. Only photocopies. I read 50 books during Corona time, 300 research articles, and I started writing an article from that time onwards on design thinking. So, when I asked a question to myself, are you successful in teaching design thinking the first time? That is a miserable failure. The design thinking, the object of design thinking is innovation. When you teach design thinking, automatically students will walk out from the class and say that I am innovator. At least that mindset should come. If innovation don't come, at least that mindset should come. If these two things are not there in them, I am literally failed in first semester where I got design thinking. Then I asked me a question, why I went wrong and how I went wrong. Is it a problem with me or is it a problem with students or is it a problem with curriculum? Where I went wrong. Then I started inquiring about myself and inquiring about the world. Is it only with me? Problem with me? Are there any companies are failed? There are hundreds of companies who fail in teaching design thinking for their employees. And one such company in India is called Intellect. One such company in India is called Intellect. I met the CEO, Dr. Arun Jain. I read one of his books and I met him. I had a privilege of meeting him and greeting him and sharing my thought why I failed and how I failed. And he said, Janakana, we're all in the same boat. I brought design thinking in India. It takes 7 years for me to inject design thinking mindset to the employees. Today is a leading organization who promote
propagate design thinking across the corporate and also education institutions. Now, next slide. This is the failure story. In between, I will add failure story. And look at across the globe, why design thinking captured the minds and hearts of the people, corporate and colleges. Why it happened? Next, please. Go ahead, sir. Go ahead first. Actually, due to paucity of time, I'm skipping over. Go ahead. Go ahead. These are all fake, these are not strong. If you look at the all pictures, I thought of having engaging discussion, but since the time, all the pictures you see, go back to the fourth picture. Yeah. Have you ever seen this picture? British design thinking. What's wrong with that? Yeah. Right? I have taken pictures to make all of them to understand. There is something wrong with the product. Go back. Like all products are There is a professor recently passed away. His name is Clement Christensen, a professor for innovation in Harvard University. One of my favorite professors whom I admire and read. So he says that out of 30,000 books, 30,000 products that they release in the year, 95% of the products or services that they release are failing because the problem is they don't understand the customer's requirement. They don't empathize with them. One concept that we teach in design thinking is empathy. Empathy. So, there is a professor named called Jenny Ritter. Jenny Ritter is a famous professor, Dartmouth School of Physics, and she told to the world what water quality management has done in 19th century for Japan. Today, design thinking is doing for innovation. Jenny Ritter has written a lot of books on design thinking, and when I got a requirement of writing one article, she had written an article which was $17 in internet. I made her, madam, I required that article to substantiate my article, and in 24 hours time, she replied, she sent her article for free of cost. And she's a good professor who teaches design thinking. She's an accounting management professor who shifted, like me, like her, I shifted my attention mind towards design thinking. I was a finance and accounting background guy. I shifted my attention and mind towards design thinking. So to Jenny Ritter. She wrote a lot of books and she inspired people, CEOs and CFOs and all. She inspired and she's a leading professor in the area of design thinking. Hello. Hi. Hello. Yes, go ahead. Can anybody recognize her? Some of the professors back, see, that Jarakiram is Charles Darwin who is coming here and talking about design thinking. And final class, design thinking is not for MBA students. Design thinking is not for mechanical students. Design thinking is not for EC students. Design thinking for everybody. Everybody. Towards and you understand what is the meaning of everybody. Can somebody recognize who is she? Yeah. She is people who are in the back, they can't. Because she's Indira Gandhi former CEO, she's a pride of our nation. She born and raised in India, and she becoming CEO in the company. And the moment she stepped into that position, everybody laughing. Indian woman, 200 years big company, multi-billion company, and how come this woman did it? That was a movement, and people talked about her. Later on, she proved what she is. 200 years big company, during Indira Nooyi term, has reached the highest level of share price.
highest level of shade base. How she introduced the design thinking into the company. She gave all the reports across the globe. She got all the reports from every country of CEOs to come, and she gave one album, one camera, one album and one camera. Guys who are reporting me, please come, take this album, take this camera, take this album, and take this camera. And after some time, meet me and tell me what you have taken pictures and kept in the album. See, here you can take any picture that you think it is a design. You can take any picture that you consider that you think it is a design, right? After 3 months, when she asked album and camera, to her surprise, many of them were not done, and few of them they have taken nice definition items, and after they have written. And do you know what is a response to them? Do you know what is a response to them? Hello. The response to them is, if you don't inculcate the culture of design thinking in a company, I'm happy to attend your retirement functions. I'm reiterating, I'm telling you, if you don't inculcate your design thinking culture in the company, I'm happy to attend your retirement functions after 48 months. It is well recorded point, Harvard Business Review in 2012 magazine, the January edition. You can see this, right? So today, because of Indira Gandhi, Pepsi company earned more than 300 plus innovation awards because of the Indira Gandhi design thinking culture in the company. Next slide. This is the graph when she was the CEO, how the share price increased. Next slide. There is a Procter & Gamble company. All MBA faculty must be very familiar with this company and case studies we study and we teach case studies. And that's for the faculty. Sometimes we use the shampoo called Head and Shoulder. They're also familiar with that. This Head and Shoulder and this products are Gillette Shave, all this. In 2000, this Procter & Gamble multi-billion company once started incurring loss. 2000. There is a course next like this. There is a course on the screen that this guy, Laffy, is a guy who, when the company is started incurring loss, this fellow took charge. And what he did, he told Claudia, next slide please. This woman, she's a chief innovating officer. He told her, go and study Philips, what they are doing with design thinking. He came to the study and told boss, sir, they did design thinking in 10 years. They've become one of the biggest company with the design thinking. Then he called, if Philips can do 10 years, P&G can do it for 5 years. You do whatever you want to do, inculcate design thinking culture in the company. You do whatever you do. He gave full permission and full power, and design thinking become embodied into the Procter & Gamble. And today, they are the leading company. Next slide, please. This guy, his name is called David Kelly. That's the Robert Martin. Robert Martin is a professor in management in Canada. This Robert Martin has introduced design thinking in a management school. And everybody was against it. This is design thinking, it's not our code. Then he convinced and introduced design thinking into the management studies. And today, well appreciated across the globe. Harvard is teaching design thinking. Stanford is teaching design thinking. And to my surprise, two years before, I read Stanford University designed the entire curriculum for all engineering, physics, all people, they designed entire curriculum by using design thinking. We use Board of Studies, right? We use Board of Studies to design our curriculum.
in board of studies, I met one NIIT professor and I asked him, sir, how do you rate the board of studies which you have in India? He gave different opinions about it. And if we discussed, if we introduce design thinking model to develop board of studies in a way we can innovate, then he appreciated that part. Stanford University of America, they introduced design thinking methodology, design the entire pedagogy and curriculum. Right? So this fellow is basically a modern father of design thinking. He's alive. He's the one who is instrumental for starting the D school in Stanford University. IDEO is a company, is a consulting company across the globe. Many companies went there and solved their problems. Right? Go ahead, sir. Select word. Go ahead. There is a company named Herman Mendel. The famous, the chair, I'm able to see one chair there. That is the biggest innovation in the area of chair. In 1905, next slide please. In 1984, Time magazine told he called it as a design of decade. Design of decade. Go ahead, sir. That company CEO once was telling them, why are you in charge of strategy? Design is all good strategy. He asked the question, the CEO, why are you in charge of strategy? And we believe that design, marketing and strategy not much important when you focus on clearly on design. That is proved by this Herman Miller company and also Steve Jobs. As long as Steve Jobs are alive, have you ever seen an Apple advertisement? When Tim Cook has taken charge, Tim Cook is not a product guy, he's a marketing guy. When Tim Cook took charge, you see marketing and strategy, all these things that are evolving from Apple. Go ahead, sir. Next slide. Next slide. Yeah, I'm skipping some. I wrote an article on design thinking strategy and blue ocean strategy. Design thinking strategy and blue ocean strategy. So how Indira Nooyi did it, and how this is a Canadian circus company, how the circus company made profit and overperformed 400 years. Powerful circus companies are all come down because of the strategy that they have. Go ahead, next. Apple company, very, very powerful in the area of design thinking. When you look at Apple, they use design thinking in product development, strategy development, store modeling, everywhere they use design thinking. Everywhere they use design thinking. And how many of you know Samsung? Samsung? Hello? Hello? I'm sorry, kindly bear with me. Hi. So when I say Samsung, 10 years before, do you feel like buying Samsung? 10 years before. We never wanted to, at least in the area of competition, Samsung is not at all in the competition with Apple. Today, they are neck to neck competition. Any idea why? Years before, 6-7 years before, Samsung recruited more than 1,000 design thinkers. In every area, they introduce design thinking, product policy. Every area they introduce. The moment this design thinking in the boardroom, in the discussion, in strategy development, in product development, everywhere they inject the design thinkers to bring innovation in every area. So there is a study, Samsung and Apple, how design thinking made them to be competitors. There is a research article. If you have time, you can go through. And today,
Apple and Samsung fight neck to neck because they both use design thinking. Design thinking uplifted, made it to be what it is today because of design thinking. Go ahead, sir. You all know, so far I told about product, so far I told about strategy, and now HR policy. HR policy. For making HR policy, Coca-Cola used design thinking. The link, let's go next. The link is available. If you want, I can give it to you. Go to next. Yesterday, I was talking to one of the Niti Aayog innovation director. I was just curiously asking, sir, do you use design thinking? Do you use design thinking for developing policy? He said, at present, no. At present, no. And he asked me one question: why are you working in UAE? Why not in India? I said, at present, no. Then the conversation developed and asked, we came to one conclusion that bottlenecks in India are not allowing us to perform design thinking way in which we wanted to do. We came to one conclusion. So, go to the next one. Yeah, if you look at educational institutions, next slide, schools and colleges are there using design thinking. Next slide, financial services, all these financial companies. Look at Bank of America. Bank of America, big case study is there in the on design thinking. And different banks, Dutch Bank and Bank of Ireland, they use design thinking for developing these policies. Next slide. This is healthcare institutions. There is a case study on Mayo Clinic, America. There is a case study everywhere. You see Stanford Healthcare, they use design thinking for developing their healthcare. Next slide. General, go back. GE. How many of you heard about MRI scanner? MRI scanner, what it is today, they use design thinking and innovated this product. Next slide. Non-profit organizations, they use design thinking. Gates Foundation, they use design thinking. Next. Retail products, Nike company, and Nike company in every area they use design thinking. Next slide. And Airbnb, Apple, IBM, Google include Uber, SAP. In fact, SAP founder, SAP owner, he invested a lot of money developing this school in Stanford University. Right, next slide. Yeah, this is very important slide. If you look at Fortune 500 companies, if you look at this green line, the companies who are using design thinking. If you look at this red line, the companies who don't use design thinking. There is a 211% gap between companies who use design thinking and who don't use design thinking. And Deloitte company has done a study. What are the 21st century skills that every human being requires? And he says, one of them is critical thinking, innovation, top skill, critical thinking and innovation. This design thinking helps to develop those things. Hello. Hi. Hi. Institute Innovation Council, maybe in our college also there, Institute Innovation Council, they introduce design thinking. I learned from them and I am thankful to the AICT, I'm also the name, I am thankful to all the institutions, higher education institutions. INC, I was an active member in Delhi. Next slide. Next slide. Yeah. So far, you will listen about design thinking.
Can somebody read the slide? How many of you want to experience design thinking? వేరే వస్తుంది అందుకని నేను ఎవరన్నా కొత్త పేరు వస్తే ఎట్లా సురేష్ అని వస్తుంది. How many of you want to experience design thinking? నువ్వు పాత నెంబర్ అయితే దాని బట్టి And what time buses will start, sir? సరే సరే అన్న There was, what is there on your paper? A paper with some circles. I request you take pen and I give you 3-4 minutes time. Let's say 3 minutes time. Whatever that you can make with that circle. The circle is there, no? Draw one line, and half line, make a watch. And 2 lines, make a ball. Whatever that comes to mind, make with that circle. Anything that comes to your mind, make that circle as like a some useful, meaningful product or something. Watch, doll, or if you want to make it an uncle, whatever. It is up to your choice. Yeah, with this we are going to close and then we'll have a Q&A. Somebody else. Yeah, please take a pen. If you are not able to take a pen, I'll help you. Give you one. Power supply. If there is a distance between your pocket and your bag, then please. Where's the నేను అక్కడికి వచ్చినాక మేము కాల్ చేస్తాను. 4 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది కష్టం మేడం ఇంకా Follow it. Bob, if you have a pen and if you don't want to do it, please do it. One minute more, 2 minutes is there.
The last 30 seconds. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. స్ట్రీమ్ జరుగుతుందా? అది ఫోటోలో ఒకసారి అడగండి. సార్ వచ్చిన కార్డు యోగాని ఒక 10 seconds మాట్లాడాను. మనం యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తే అది కట్ చేయమని అటెండర్ షీట్స్ ఎట్లా చేస్తుంది. Yeah, I hope you are done. Yeah, how many of you completed 30 seconds? Wonderful, wonderful. How many of you completed? Very good, sir. How many of you completed 25? Yeah, good. Good. How many of you completed 20? Yeah, the same exercise was conducted around 40 CEOs across the globe. 40 children, kids. Do you think who will win? Yeah, Sir is very brutal because he is also part of CEOs. So he is busy with cell phone. So children will win. It is you all obviously voting for children. Okay? My question to you: why? They don't contribute, they are very secular. They don't. Complicated. Then any other reason? Imagination. Then any other reason? No, sir. Yeah, curiosity. Curiosity, imagination. Careless mind. They don't think about the problem, consequences. I don't need to go first. They're proper. They want to go first. They want to be top. Out of the box. Out of the box. Yeah, the word that you are using, no? Enthusiasm. Steve Jobs, in one of the discussion, he fired Stanford University top programmer because you have a programming skill in enthusiasm. Get out from my office. Enthusiasm is very, very important. And the madam put imagination. And Steve Jobs told he can risk and we can imagine and risk for them. And all the qualities that student has, we must possess to address the innovation. So, if you look at Stanford B School, they keep one big zoo with the children toys. If anybody behave like a human with hierarchy, they will send him to that room and ask him to play with the toys for some time and get back to the child mindset. So, my dear great learning professors, and I humbly say that if you innovate yourself, and we can innovate students. Thank you so much. I thank management and principal sir, as principal sir, and HOD member Dr. Barla sir, and the one who accompanied me, Ramesh sir, and I really thank. There are some enthusiastic participants. I have to give once session completes, you can meet me and say that I'm enthusiastic to participate to receive it. Thank you so much.
I would like to thank Dr. Janaki Ramshaw for such an insightful and inspiring session. Your expertise, experience, and practical perspectives have truly enriched our understanding and left a lasting impact on all of us. The way you handle concepts with real world applications was both engaging and thought-provoking. I would like to extend my sincere gratitude to our respected principals, Vice Principal Madam, dignitaries, faculty members, and dear audience for the gracious present for this session truly meaningful and successful. And now going forward, it is my pleasure to invite Professor Pragantha from USA, who will be addressing the session virtually. Sir, I request you to kindly share your valuable insights with us. Thank you. Online session. Yeah, okay. Second one, pin చేయాలి. Second one pin చేయాలి. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yes, sir, we can hear you. Excellent. Thank you. Thank you for the opportunity to talk with you. Wish I were there, talk with you, interact with you directly. But thanks for the opportunity, and just like to share with you, Venkat Garu asked me to talk about a success story. Success is very relative. You know, depends on what success is. But certainly, I want to talk about what I did, and you know, in my teaching as well as my research areas, and all this stuff. So let me start with. I'm going to use some slides if you can see them. పెద్ద గ్రాఫ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ అవుతుంది. అదే ఫుల్ స్క్రీన్, అదే కరెక్ట్. Can I share my slides? Yes, sir. Thank you. It still says I cannot share. షట్ డౌన్ చేసి ఇంకా అవసరం. Well, while we're waiting, I just want to talk about myself a little bit. I'm
My birthplace is Rajahmundry, Andhra Pradesh, and I went to high school there, and then I got my bachelor's degree in chemical engineering at Andhra University of Altea. So after that, I went to ISC Bangalore for my grad studies. From there, I didn't finish my degree there, but from there I went to Ohio State in Columbus, Ohio. Got my master's and PhD in chemical engineering over there itself. So I have, after that I taught at Ohio State as well as at Georgia Tech in chemical engineering. And then I went to industry, worked at Battelle Labs. Battelle Labs are known for Battelle Labs are known for Xerox machine and some of the barcodes and all this stuff. So they're based in Columbus, Ohio. Then I went to work for Cargill. Cargill is a food company. We have some offices in India as well. And I was there for about 20 years in Cargill in the various capacities. So after that, I currently work at University of Louisville in chemical engineering, and also my primary job function is to build the program of renewable energy. So I work on I hold a chair position in renewable energy. I also teach in chemical engineering, but mostly build the program with the industry interactions and based on my industry relationships, build the research programs and modify my teaching based on the industry inputs and all this stuff. So certainly and I also have we developed some technologies based on which I can show some of my slides, but I build the program based on what we learned in the industry, and I work on converting bioenergy, agricultural biomass. You have all the corn stovers, rice straw, wheat straw, sugarcane bagasse, all these various biomass types. How do you add value to it? How do you add value to it economically? And how do you bring more value to the farmer? Or how do you get more yield, more output, more revenue from a single crop? So those are the kind of various economic models and logistic models and new product lines we brought in that using using some of the technologies we developed. And then I started a company called BioProducts. You can check the website bioproductsllc.com, and we commercialize these technologies. We build plants for various customers that have a lot of biomass. In India as well, we're trying to do some projects in near Bangalore and also in Maharashtra using sugarcane bagasse, and we're also doing some work with the forest residues, essentially converting them to various value-added products. So I believe the education today is just not limited to classrooms or textbooks, because when you look at the value of education, the ultimate goal of education is to prepare the individual in society so that they can contribute in the future through economic development activities, rural jobs, social development activities, and make their own lives and lives of other people around them happy and healthy. Because we want to prepare the students to basically address the world problems, real problems. And so education today is not just limited to classroom. So what I try to do is access to the industry expertise. It's a key tool to drive innovation.
and also with the way we accelerate the commercialization and accelerate the breakthroughs as well. Incorporating industry experience in teaching and commercialization, entrepreneurship is one of the things that we teach as well, and bringing technologies to fruition so that they can be useful to the society. So those are the teaching things that I bring in, and with the industry experience. And I don't know whether you can see my slides or not, but what it does is industry-university collaboration. There are mutual value drivers to the university as well as to the industry. One, it improves the learning opportunities for students. They make them more employable. They basically address the real opportunities, and more importantly, it bridges the gap between theory and practice. Whatever we learned in theory and is seeing them in reality in practice, basically it bridges the gap. And then as a result of that, it gives them more ideas for our research and development as well as for innovation. Commercialization, entrepreneurship, we can create that will create more jobs. And for example, IT world right now, more entrepreneurship is happening. You can see the breakthroughs are accelerating over there. And certainly, we don't have to rely on somebody else to create the jobs. We can create our own job. Workforce development is there, talent development is there, and also at the same time, economic models. We can also teach them the ethics. So overall, the opportunity of industry-university collaborations is something I was able to leverage those things and create more relationships, in the bioenergy area, working with the industry, not only through my own company, but Kentucky, the way I work is known for a lot of industries, automotive industries. It's known for beverage, bourbon industry, as well as a lot of steel making, aluminum making. So a lot of industry work, manufacturing industries there. So we're able to kind of work with them and bring that knowledge to our students. So when we choose the projects, essentially, let me see if I can share my screen. So when we choose the projects, basically we manage the risk and the reward. So risk and reward are essentially a function of what type of projects are there. We call some projects as bread and butter projects. These are easy to do projects that basically you can kind of work on it. You can get the results right away. You can implement them right away. And you should have in a project portfolio, we should have some of these bread and butter type of projects as well. Then there are pearls. Pearls are basically, once you know that essentially it's a high reward and low risk. Essentially, we know that once you work on it, you get the reward of it. For example, these are growth-oriented projects. Then we have oysters. Oysters it's a high reward. You have to open the shell. That means it's a high risk. But at the same time, once you open the shell, you have a high reward. These are oyster type projects basically. And then we have white elephants. White elephants are essentially high risk but low reward. You may or may not get the reward right away. So these are the kind of project portfolios we develop. We make sure that we have projects in each of these portfolios so that we have constant growth, constant learning experience for the students. And those are the type of projects we developed based on the risk and reward. And it's important that we have the distribution of the projects among these things. In the industry right now, when we work with the industry right now is basically we do something called the management of the industry. The interest is in something called ESG. ESG is environmental, social, and governance.
ESG is very critical for all the MNCs, not only from, for example, all the major industries in India as well as all over the world. They're asking for something that will help the environment and also make the products that are environmentally sustainable, socially acceptable. And governance is basically we want to make sure that we teach a good ethics, we teach the risk management basically, and various diversifying projects are there. On the environmental side, we want to make sure that we address we take the what the impact of our products on the environment, not only from, we call it so-called cradle to grave. Cradle to grave is essentially whatever product is, whenever we create a product, what kind of environmental footprint is going to be there, and take it all the way to when the product is disposed of, what kind of footprint is going to be there. We basically make sure the impact on the environment, we discuss that. And low energy consumption, you know that now with the Iran war going on, the demand for energy, how expensive energy is, but we can provide with domestic resources, if we can provide these energies. I'll show you some examples of what we can do with agriculture. And then cut down the CO2 emission, the greenhouse gas emission. Global warming is it's real. That's how do you kind of how do you control that? Deforestation, basically not only from overgrowth, but from the increase in the temperatures. And you can see that you can see forest fires in the places that never happened before. So forests are burning like crazy because of the changes in the environment. How do you make sure that you address those things? Water will become in future, they're predicting wars based on water, not only on petroleum, but on water, because water becomes such a scarcity. So you need to respect the environment. You need to make sure that how do you manage the water properly, recycling, managing low water processes. These are the kind of things we put in our teaching, in our experimental programs to handle the environmental issues. And the social things are there: equality, employer relationships, health and safety, training and education, diversity. These are the kind of on the social parts of it. Governance is ethics and risk management. So those are the kind of things. So ESG, environmental societal governance, is a critical thing for the industry, and we bring that in our ముగ్గురు కనబడుతుంది ప్రిన్సిపల్ తప్ప ఎవరు ఒకసారి ఫోటో చేసేదండి. So my next slide is essentially we talk about manufacturing, how the manufacturing evolved from traditional manufacturing is you have a raw material and you make the product, and then basically you don't worry about what the waste is, what the cost is. Essentially you sell it and people accept it. That's traditional manufacturing. Then when the cost became an issue and the competition became an issue, people went after lean manufacturing. How do you produce things at a low cost? So lean manufacturing has become the thing. Then now with the environment, all the cradle to grave type of technology, we talked about green manufacturing. How do you make sure that you reduce, reuse, and recycle? Then you have the sustainable manufacturing. We call it 6R. What is reduce, reuse, recycle, recover, redesign, and remanufacture? When you look at the automotive sector, we basically we design parts such a way that they can be recovered, redesigned, remanufactured. So 6Rs are the ones that basically in the case of manufacturing, those are the 6Rs people are looking to. These are the ones: lean to green to sustainable. Manufacturing is what we're teaching our kids right now, our students, so that they become environmentally sustainable, cut down the cost, and utilize the environment more responsibly. We
I can present, if I can present it, so I have some slides. So what we do is in our I for my students essentially, I take them to industry tours. They see the industry. Once we have a class, we have industry tours. Essentially, we teach them on the agriculture side of it. For example, how the biomass is grown, how the biomass can be utilized, how to bring the sustainability, how do you decarbonize the agriculture. These are the kind of things that we teach them. For example, we have to collaborate with the biology department, we collaborate with other departments on the campus to grow crops on campus and to utilize the biomass all the way. I have some slides that I wanted to show you. But we also conduct work with the industry organizations or the agriculture organizations, for example, soybean board, corn board, rice board, various kind of things. We bring them to the campus, talk them about we create challenges among the students essentially to come up with new innovations of these things and provide some prizes. So that's why we're interacting the farmers, we're interacting the industry, work with the students, challenge them and reward them for any success stories. And we hold those innovation challenges on campus with the Soybean Association, with the Corn Association, and even the other Cotton Association. We bring in more challenges to the students so that they can work on regular problems. As a part of their curriculum, we teach these things. We also hold, just to encourage the students, we also hold our United States Agricultural Department of Agriculture. They have this National Bio-Based Products Day, where one day a year we essentially invite the industry, farmers, and the students basically to talk about how to bring in sustainability. Talk about the sustainability and what kind of sustainable products are there on the marketplace, and how to kind of cut down, increase the number of products such a way that we promote sustainability and low cost manufacturing. So these are the various programs we bring in working with the industry, and essentially when we have this kind of program working in the industry will be encouraged to. They'll support our research as well, and then we can grow the research programs, work on the real research that's more useful to the society. So based on some of the input, based on some of the activities industry is asking for, we build the infrastructure. Industry basically not only on the lab scale, we have some pilot scale equipment also available to the students so that they can basically work on scale up, work on how to kind of take the technologies all the way to commercial scale. We set up some pilot facilities on campus so that students can work on it, and then they can really see, and also that attracts industry as well. Industry comes in. For example, some of the universities in Canada on the automotive sector, they have garages basically that industry and students collaborate. We have on our campus something called First Build, which is General Electric First Build. Students go there, they come up with ideas, they work with the industry folks, and they actually commercialize those things. So we have promoting more industry university collaborations so that they become future good employees for these companies. So piloting is something that we also encourage quite a bit, and the products, the bio-based products that we've been coming up with, utilizing the various types of biomasses. For example, all the crops that are burning, that creating air pollution issues in Delhi area and all the stuff, the rice straws, wheat straw burning, and sugarcane burning, sugarcane trash burning, all these things, we work with those things to prevent the burning, so that as long as you bring some economics to these things, we can prevent these things from burning. And then we also work with forest residues, as I mentioned to you, when we harvest a tree,
we leave a lot of biomass on the field that will catch the fire eventually, especially now with the rise in the temperatures. So we're utilizing all these various types of biomasses. We call it feed agnostic, different types of biomass types. We came up with a family of products. One of the products is we come up with something called xylose product, which is a low calorie sugar product that we developed. So, you can share the so this xylose sugar is inherent. The glucose is something that you forget. For example, sugarcane glucose or beet sugar glucose, you are very familiar with it. But hello. Okay, sounds good. All right. So these are the various products. You can see the slide. You can see the various products we come up with, which is a low calorie sugar, which is a diabetic friendly sugar. We came up with a product called bio coal, which is a replacement of regular coal. We mine coal in India as well as we import a lot of coal, but utilizing your biomass from you can keep it from burning. You come up with the sulfur-free coal products. We also talk about the composites, natural fiber composites, so that lightweight automotive parts and all this stuff we can make it. Biogas is something to replace the natural gas. We come up with the different product lines. So what we are doing is working with the industry. We're coming up with education such a way that students are very familiar with the socially responsible product. So these are the various kind of things we are doing and building the programs. But collaboration with industry is important, for the next generation of students and employees. So thank you for the opportunity. Again, sorry if I could share my slides with you, but really appreciate the opportunity to talk with you. Sir, close చేశాను సార్. Thank you, sir. Thank you. సార్ గట్టిగా ప్లీజ్. Sir, thank you, sir. Thank you very much. అలానే ఉంది సార్ మీ మాట. Thank you, Professor Jagannath sir. It's been a wonderful experience to listen to you from a learned and experienced person from ISC Bangalore and University of Haswale. It's been a wonderful program, and we look forward to having your sessions again and again. And thanks for Veera Boddu also and yourself. You've been a very successful person. Seeing you yourself on the screen itself is a great inspiring experience. And listening to your success stories, the way you have built your company and the way you are coordinating with the university, it's been really wonderful. I now request my staff to give you a vote of thanks. Thank you so much. We catch up. Bye. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Principal sir and Dr. Bala sir, Dr. Prabhakar Reddy sir to felicitate Dr. Janaki Ram sir with a shawl and memento. I request all of you to form the dais. క్లోజ్ ఆ మీటింగ్. కనెక్టర్ ఇది కనెక్టర్ ఇవ్వరా ఇదేనా? ఒక నిమిషం. Thank you. Madam will come on the dais.
ఫోటో అంటే అక్కడ పెట్టాలి క్యాసెట్ పెట్టాలి సార్. చెప్పండి మీరు ఇవ్వండి. తెలంగాణ ప్లే అవుతుందా? అప్లై అవుతుంది. రెడీ పెట్టుకోవాలి. అన్నా అయిపోయినట్టే మేడం. నేషనల్ యాంథమ్ పే చేస్తారా? అది ఓకే. ఇంకోటి మీటింగ్ అయిపోయినట్టే క్లోజ్ చేయొచ్చా?